3만원 쿠폰과 플러그인이 무료 배포 중입니다. 설문조사를 마치면 쿠폰과 약 6만원 꿀템을 한 개 받을 수 있어요. 플러그인은 6개 중 한 개를 고르면 됩니다. 받는 방법은 사이트 회원 가입 후 해당 질문에 답변을 하면 돼요. 설문 완료 시 쿠폰과 원하는 플러그인 하나를 마음대로 고를 수 있습니다. 설문은 약 2분 내외로 마칠 수 있고 설문 기간은 2월 6일까지입니다. 방법도 간단하니 기간 내 꼭 받으시기 바랍니다. 혹시 안되면 사이트에 사람들이 몰려서 그런 걸 수도 있으니 후에 다시 시도해보세요. Uses a history function similar to our VisLM plugin, linking each annotation to a specific point on the project timeline. For collaborators using the same workstation, this makes for simple and direct communication. You simply open the project and comments from your colleagues are already right there, without having to open a separate application for notes, or relying on handwritten notes, emails, text messages, and so on. For collaborators working remotely from each other, annotations from Jota can be easily exported from a session and imported into another. And even if some members of the team don't have Jota installed, the annotations can be exported as a .csv file and viewed as a spreadsheet. In most situations, you'll probably want to insert Jota on the project master bus, but it can be placed anywhere you'd insert any other plugin. Jota also runs as a standalone application, which is useful for members of the team who might not ever need to use a DAW themselves, but who need to offer their thoughts. 그루브메이트 원이 73% 할인 중입니다. 그루브 만드는 꿀템이에요. 간단한 조작으로 더욱 바운시한 드럼 라인을 만들 수 있습니다. 프리셋과 믹스, 이펙터를 활용해 쉽고 빠른 작업이 가능해요. 유제 악기들과 함께 사용하면 더욱 다양한 라인을 만들 수 있습니다. 실크가 85% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. 오존 11 어드밴스드 크로스그레이드가 25% 할인 중입니다. AI 마스터링 꿀템이에요. 해당 곡에 걸고 버튼만 누르면 최적화된 마스터링을 도와줍니다. 값들을 변경해 본인 곡에 더욱 어울리는 사운드를 만들 수 있어요. 초보자분들도 사용하기 편리합니다. 장르별 마스터링도 가능해요. 초보분들이 공부와 병행하는 걸 추천드립니다. 오존 11 새해 할인이 최대 30% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Right, it's done a pretty solid job. I think my kick gets a little bit lost in the Ozone version, and we can look to dial that in a little second here. Now, one of the biggest things that's going to change the overall profile here is the tonal balance and our targets here on the left hand side, and we've got a whole set of genres. Now, it's selected pop for this, and I think that's pretty accurate. It's a pretty poppy D&B tune. However, we could absolutely try going for EDM, and we'll see that the curve will change and it will have to reprocess the information it's got based on the part of the track it's listened to. So we'll click that, and there's been some subtle changes, and the mix is definitely different. Now, to my ears, what it was doing with pop was a lot better. I much prefer that balance. 컴플리트 14 울티메이트 업그레이드가 50% 할인 중입니다. 악기 종결자 패키지예요. 입문자분들이 처음 시작할 때 필요한 많은 악기와 이펙터가 전부 들어있습니다. 음악 처음 만들 때 가장 많이 사용하는 패키지예요. 기타, 드럼, 베이스, 리버브, EQ 등 다양한 꿀템이 전부 들어있습니다. 힙합, R&B, 시티팝, EDM 등 다양한 장르를 만들 수 있어요. NI 새해 할인이 최대 56% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요.
added a little arpeggiation on this key sound from Melted Vibes. It's called Build to the Drop. I just balance it all the way to the left, so I'm just using piano 7. I also added a little filter to it, so it's not too present in the highs. Damn, my vibrato be on that. When it first come on. Yeah. Feel your love, I'm obsessed, so open up your heart, I'm a dive fan, I wanna feel your love. 라운지 리자드 EP4와 팩스가 52% 할인 중입니다. EP 끝판왕이에요. 전자피아노 악기입니다. 추가 확장 팩 3개도 포함해요. 힙합, R&B 등 감성적인 곡 만들 때 좋습니다. 사운드 퀄리티도 좋고 내장된 이펙터 성능도 뛰어나요. 초보분들에게 강추합니다. AAS 새해 할인이 최대 52% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. 엘리베이트 마스터링 번들이 60% 할인 중입니다. 마스터링 꿀템 모음이에요. EQ, 컴프, 세츄레이터 등이 포함되어 있습니다. 트랜지언트, 세츄레이션, 클리퍼 등을 활용해 더욱 꽉 찬 사운드의 음악을 만들 수 있어요. 본인 곡의 음량이 작은 분들에 강추합니다. Newfangled 새해 할인이 최대 61% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Combined attack and release time. This will reduce the possibility of distortion, and I'll leave the adaptive speed at 100% to avoid pumping effects. Now we'll raise the transient emphasis to allow fast transients through, and I'll raise the adaptive transient so that each filter band is adapted individually, which will allow the transients of each drum to maintain their impact while not affecting the entire mix. I'm also going to bring up the spectral clipper just a bit to slightly overdrive the signal. Next, I want to pull down a bit of the kick and brighten up the upper end of the guitars and percussion, so I'm going to adjust a few bands in the limiter EQ submodule. Why do I worry about one?